జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సహజయోగులందరికీ స్వాగతం. మన పూర్తి చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ చిత్రపటం యందు ఉంచుకొని ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి మీ అనుమతిని ప్రసాదించు తల్లి. శ్రీ మాతాజీ గారికి ప్రణామం చేసుకొని కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. మన చిత్తాన్ని హృదయం అందించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయం మీ నివాస యోగ్యం అగునట్లుగా శుభ్రం చేయం తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం యందు ఉంచుకొని 3 మహామంత్రాలు మరియు గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి మహాకాళి త్రిగుణాత్మిక కుండలిని సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కల్కి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః.
ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కల్కి సాక్షాత్ శ్రీ సహస్రార స్వామిని మోక్షప్రదాయిని మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన రెండు చేతుల్ని భూమాత మీద ఉంచుకున్నాం. అమ్మ భూమాత మాలో ఉన్న అసమతుల్యతలన్నింటినీ భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మీలో ఉన్న ఓర్పును మరియు సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి. మన కుడి చేతిని భూమి మీద ఉంచుకుని ఎడమ చేతిని ఒడిలో ఉంచుకుందాం. అమ్మ మా యొక్క ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలను అశుద్ధ ఇచ్చలు భూతత్వం ద్వారా తొలగించుం తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఇడానాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. తల్లి మా ఇడానాడి యందు మహాకాళీ తత్వాన్ని మరియు శ్రీ భైరవనాథి యొక్క తత్వాన్ని ప్రసాదించుం తల్లి. మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం యందు మరియు పింగళానాడి యందు ఉంచుకుందాం. అమ్మ మా యొక్క పింగళానాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలను, అధిక ఆలోచనలు, అహంకారం, అధిక వేడిని ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి.
మా యొక్క పింగిలా నాడి శ్రీ మహాసరస్వతి యొక్క శక్తిని, శ్రీ హనుమాన్ శక్తిని ప్రసాదించును తల్లి. మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకున్నాం. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క మూలాధార చక్రం యందు శ్రీ గణేష్ తత్వాన్ని జాగృతి చేయము తల్లి. మాలో అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని, వినయ వినమ్రతలను ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మాలో ఉన్న అశుద్ధ విద్యలన్నింటినీ తొలగించి శుద్ధ విద్యను మాకు ప్రసాదించుం తల్లి. మాలో ఉన్న అధిక ఆలోచనలు మరియు అన్ని అనుమానాలను తొలగించి మాకు అంతర్గత శాంతిని ప్రసాదించుం తల్లి. శ్రీమాతాజీ, అన్నీ చేయునది మీరే, మేము చేయునది ఏమీ లేదు తల్లి. మన చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా నాభి చక్రం యందు ఉంచుతాం. శ్రీమాతాజీ, మీ యొక్క దయ వలన మేము శాంతిని మరియు సంతృప్తిని కలిగి ఉన్నాం. మమ్మల్ని ఉదార స్వభావం ఉన్న వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దుం తల్లి. మేము ఎల్లవేళ్ళ ధర్మ మార్గంలో నడిచేలా చేయం తల్లి. మా కుటుంబ మరియు ఆర్థిక సమస్యలన్నింటినీ తొలగించేది మీరే తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రారం యందు మరియు నాభి చక్రం యందు ఉంచుకుందాం.
అష్టలక్ష్మి స్తోత్రాన్ని విందాం. ఆదిలక్ష్మి శ్రీ ధనలక్ష్మి सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथगजतुरगपदादिसमानुत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय ऐकगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवरदाननुते सकलसुरासुरदेव मुनीश्वर मानववन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि सन्तानलक्ष्मि पालय जय कमलासनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मि जय पालय ఇదే స్థితిలో శ్రీమాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని విందాం. प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्न
जय हे मधुसूदन कामिनि विद्या लक्ष्मी पालय माम् धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये धुम धुम धुं धुम धुं धुम धुं धुम शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधन लक्ष्मी पालय माम् जय जय हे मधुसूदन कामिनि श्रीधन लक्ष्मी पालय माम् With love, all kinds of creative action takes place. You see how Raulbai has love for me. And in this place, you all also got new ideas of creating a beautiful thing. And as love will increase, your creativity will develop. So the basis of all creativity of Saraswati is love. If there is no love, there is no creativity. It's even in the deeper sense. If you see, people who have created all the scientific things are also out of love for the masses, not for themselves. Nobody has produced anything for themselves. If they make something for themselves, it has to become for universal use, otherwise it has no meaning. Even if you say atom bomb and all these things are created from science, they are also very protective. If they had not created those, people would not have taken out their minds from war. Now nobody can think of having a big war. Of course they are having cold wars, but that also will gradually stop when they will be fed up of it. So all the activity on the right hand side of Saraswati basically has to end up in love, starts with love and ends up in love. Whichever does not end up in love coils up and finishes up. It just disappears. So you can see that even matter which is not used for love just finishes. The basis has to be love. Otherwise all such matter that we create, which has angularity, which is not fitting into the mass media, which is not appealing to the masses. Of course, it takes time. We have seen that it takes time. But it has that tendency always to disappear in the thin air as soon as you find it does not appeal to the masses. Now this love that we talk of, this great love of God we talk of, we know that it for definite through vibrations. People do not have vibrations, but still we can feel the vibrations in a very unconscious way. All the great paintings of the world have vibrations. All the great creative works of the world have vibrations. Only those who have vibrations have been sustained by time. Otherwise all other things are destroyed. There must have been monuments and horrible statues and horrible things that have been created long time back, but were all destroyed by nature and they could not stand the impact of the kala, that is the destructive power of time. So all that is sustaining, all that is nurturing, all that is ennobling comes from this sense of love which is within us, very much developed, but within others also who are not yet realized. Ultimately the whole world has to realize that one has to go to that ultimate love of God, otherwise it has no meaning. Now you have seen in art, people have taken to other methods of appealing to people by using cheap things and very vulgar things, just to make people think that this is art. But this will all disappear. It cannot sustain the impact of the time, as I told you. It cannot, because the time will kill it. All these things have to disappear. And already you can see the result, how things are changing everywhere, even in the West. So there is no need to be so much disappointed with the West
and to say that the Western world is a wasteland. It is going to be all right, and it has to be done. Especially it has done a lot of puja of Saraswati, I should say, in the West. Much more that they have done in India, because they have gone to learning, they have tried to find out so many things. But only thing they forgot that it is a goddess of learning. Everything comes from the goddess, that's what they've forgotten. And that's why all the problems have been created. If there is no spirit in your learning, if there is no source of the goddess in your learning, then it is absolutely useless. If they had realized that there is the spirit that is working it out, they would not have gone that far. And that's what I was warning the Indians all through, that you are now taking to industrial revolution in a way. And to avoid all the complications of industrial revolution, you must try to know the spirit. If you do not know the spirit, you will have the same problems as these people had, because they are also human beings, you are also human beings. You will go the same way, at random you will run, and there will be problems, the same problems as the Western people have suffered. Now, Saraswati's blessings are so many that one cannot describe in such a short time. And the Surya has given us so many powers that it is impossible to tell them even in one lecture, even in 10 lectures. But how we go against Surya and how we go against the Saraswati while doing the worship of Saraswati is to be seen very clearly within ourselves. For example, the Western people are very fond of Surya because they have no Surya with them. But they go too far with it, as you know, and create complications within themselves of Surya. But the main thing that one has to achieve through Surya is the light within. Is the light within. And if Surya Chakra at the Agya level is occupied by Lord Jesus Christ, then it is even more essential that the purity of life, what we call niti, is the morality of life. The morality itself has become very much sort of an argument in the West. People don't have any sense of absolute morality. On vibrations, of course, you know. But they have gone all against it. Those who are the worshippers of Jesus, those who are the worshippers of the Surya, of the Saraswati, have all gone against the powers of Surya, just disobeying it. Because you cannot be a Surya if you do not have a proper sense of morality and holiness. The Surya itself brings light. You see everything clearly. So many qualities Surya has got. It dries up everything that is wet, dirty, filthy. It dries up all these places which create parasites. But so many parasites are created in the West. Not only parasites, but there are horrible cuts and horrible things which have come into those countries which is supposed to be full of light. And in that darkness they exist. Darkness about the spirit, darkness about their own knowledge, and darkness about love. These three things have taken over in the places where you are supposed to love light. Light doesn't mean what you see with your gross eyes. Light means from within, the light of love. That one should understand. Light of love. And it's so soothing, it's so sweet, it's so beautiful, it's so enamoring, it's so abounding that unless and until you can feel that light within you, that light which is of pure love, of purity, pure relationships, pure understanding, if you can develop that kind of a light within yourself, then whole thing will be cleansed. Wash me and I shall be whiter than snow. This is what happens to you when you are completely cleansed. The purest form of nature is within us. The purest form of nature is within us.
Our chakras are made out of that purest form of nature. We are the only people who are spoiling it by our mental thinking. Again, the same Saraswati's work. We are going against Saraswati itself. Saraswati cleanses all that is impure in nature, while with our brain activity we are spoiling all that. All our brain activity goes against pure intelligence. And that's what one has to understand, that this pure intelligence is not to be soiled by our thinking. Our thinking can make us so bumptious, so ego-oriented, so impure, that we can really eat the poison and say, what's wrong? Just the opposite of Saraswati. If Saraswati is within us, she gives us subuddhi, wisdom. And that's why to worship Saraswati, to worship Surya, we must have that clear vision as to what we have to be, what we are doing, what filth we are living in, what our mind is getting into. After all, we are here for emancipation and not for just pampering our ego and living with our filth that is with us. So this light should come within us, and we should try to rise above our own mental filth which is being created around us. Apart from that, you have to go higher and understand that there is within us a thing called ego. And this ego is false, absolute false. You do not do anything. Actually, when you turn your eyes here and there, when your attention is here and there, it's nothing but your ego is trying to overpower it. But actually, ego is an absolute falsehood, because there's only one ego, and that is of God Almighty, Mahat Ahankara. There is no really any ego that exists. It's a myth. It's a very big myth. Because if you start thinking, you are doing everything, you are doing this, you are doing that, which you are not doing, then this nonsensical ego comes in and you start working it out. It can project in every direction. When it projects forward, it overpowers others, it tries to dominate others, tries to kill others, becomes cruel. When it moves right side, it becomes supraconscious. It starts seeing things which are absurd, which are foolish, which are stupid. When it moves left side, then it starts seeing things, yourself as a big man, as a big Christ, or as a big Devi, or something. They are Adi Gurus and I am very great personality. That's left side. When it moves backwards, that's the dangerous one. When people become gurus, which are ruining other people. When the ego moves backwards, then they become gurus. They themselves have lots of defects in themselves, and they try to pull people into those horrible stuff which is described as absolute narka. That's how is the movement of ego on all the sides. Now, when people try to use their right vishuddhi, that is to talk about themselves, is the worst of all. Whatever type of ego you may have, if you start boasting about it and talking about it, that it encircles, thickens the walls of ego so much that it is impossible to penetrate into that, because that such a person is completely satisfied with himself and he believes that he is true. And once he starts believing into a nonsense like that, is an impossibility. It's an impossibility to penetrate. So when you boast about these things or you talk big, be careful. You see, you know what I am, but how many times do I say I am that? Even if I say once, it makes tremendous vibrations for you. But how many times do I say so? At the most, if you say something, I say, yes, but I don't say that. If I say it loudly, I don't know what may happen. The whole thing might be blasted with me. So one has to understand that Mahat Ahankara is the one that acts, that works, that really. Sometimes I shout at you, immediately all the bhoots run away. Just once I shout. Yesterday you saw all the bhoots that were coughing, they all ran. Yesterday just I stopped.
So you should understand that now as you are realized souls, you can also do the soul. Use your right Vishuddhi to shout at yourself, now will you please stop boasting, will you stop talking all this nonsense, will you stop showing off? Then it will. Now this thickening takes place by people who really are active, who want to do something about it. Not that they are not active, they want to do it. But they know only one way is to act through talking. They don't understand that there are inner ways by which you control it much more. Because they don't want to take to that, they take to this talking. And once they take to talking and they talk about it, the whole power flows away. But if they do not talk about it and keep it within themselves, it's alright, you can tell me about your experiences or anything, but if you start telling others and talking about it too much, then the powers that you have got will be all disappearing gradually. And you will just come down to absolutely lowest level. So one should not too much talk that I have this power, or I see this, or I do this, which is a very wrong thing. I warn you, don't try to show off. You can talk about my powers, it's all right. But don't try to talk about your powers. When it comes, of course, to talk to somebody who is a negative person, or to tell somebody, then you should say that we, not I, we have, some of us have felt this power within us. We have seen people. It may be you only, but you need not say I have. What you have to say, we. Then you become the Mahatahankara. When you say we, yes, some of us, we do. Like in Gregor's book also, I saw to it that he should not have many I's, but he should have we. We think, we do, we. Means the whole collective being, the whole collective organism, living organism of Sahaja. So you should say, yes, some of us have got. That means you put yourself down, but put all others above you. Say, yes, some of us have, I know some people have this. That's the way one should do it. Because if you have to overpower your ego, you must allow it to spread into everybody else. That's how you will make it perfectly alright. Make it spread. We all Sahajogis. We all. But that pride is not there. I have seen that pride is not there. Still it is very individualistic. If you start thinking we Sahajogis, then what happens? That you become one person, one organization. But the person will look down upon other people. Will see that this person is low, that person is high, that person is dead. But he will not think, we the Sahajogis, how beautiful we are. We, the body of Sahaja, how beautiful we are. So always think in the words of we. So your ego will become much less, much less, much less. And the same ego which looked so funny and absurd will form tomorrow, the Ekadashi. Today's individual ego will merge into Ekadashi. But we all must remember to say we all the time. This is what is today's day is great day for us to change, because the sun has changed its mood now. Sun is coming this side. So let us welcome the sun coming the north now, this way. And for Australians to say that though the sun has gone, let us establish the sun, the domain of sun within ourselves. Because sun never disappears from our inside. So that is how we have to take a mood by which we should think of one personality, all of us together. All of us together. And anybody tries to be something separate or different, he'll drop it. I'll drop him. Whatever it may, it will drop it. So you just don't worry. Anybody who tries to be singled out or anything, everybody must do whatever they like to nurture the whole, to help the whole, to emancipate the whole, but not to in any way put anyone down or less. Because this is not the way the Sahaja is. Sahaja only works in collectivity. And the one who has developed this permeating spirit is a real Sahaja. Who has not, is not. Whatever you may think of yourself, I have nothing to say.
But this permeating personality, which moves from places to places, whether you talk or not, like your mother is. Whether I meet you or not makes no difference, but I am permeating through all of you. By little things also I am there with you. So like that, try to permeate into each other and see the beauty, and you'll enjoy yourself the best, because that is the biggest thing. That's the biggest thing that is to be achieved. Because this ego, makes you like a nutshell, and you just cannot have a rapport with that beauty of permeation. And just see how the notes move into each other. It will be a great idea today. It's a great thing. Today we are having puja dhulya. Like the dhulya means the dust. And one day I had written in childhood a poem, I remember. Very interesting poem it was. I don't know where it's lost, but we said that I want to be like a dust particle, which moves with the wind. It goes everywhere, can go sit on the head of a king, or can go and fall at the feet of someone. It can go and sit on a little flower, and it can go and sit everywhere. But I want to be a particle of dust that is fragrant, that is nourishing, that is enlightening. Like that. I had written a very beautiful poem. I must have been about 7 years of age, I remember, to be a dust particle. I remember that very clearly, long time back, that I should be a dust particle so that I'll permeate into people, which is a very big thing, to become a dust particle of that kind. To that whatever you touch, you see, that becomes a level. Whatever you just feel, that has fragrance. It's such a great thing to be like that. And that was my desire, and it has been achieved. At that young age, I had this idea of becoming a dust particle, and today, just while talking to you, I remembered that I wanted to be that, and that is what this place is. And Raoul is like that. She's a very simple woman, and she lives like a very simple person, but she has a sense of permeation. And now there are so many Sahajogis yesterday who came. I'm sure they'll take it up, Sahajoga, very well. There are lots of Sahajogis from Dhulya now, and I'm sure there are going to be more people. I hope you have met all of them. Make friends with all of them. Try to know them, who they are. They may not know English, so get somebody to translate. Talk to them and be nice to them. Be friendly with them. I want you to meet them for permeation. You should know who are the people here, who are in Nasi, because somehow you never meet the Sahajogis, you see, who are in that particular place. And when we go back, we have only 1 or 2 addresses. It's not a good idea. Try to see how many people there are. Ask about their questions about them and all that. This permeation is only possible when your ego starts permeating all around. This is the way to overcome the problems of the right side, and that is how to worship Saraswati. Because Saraswati has a veena in her hand, and that veena is the primordial instrument which she plays, like music. And the music penetrates into the heart. You don't know how it goes into you and how it works out. And that's how a person who is a Sahajogi should permeate like music into everything. She has so many qualities, as I told you, it cannot be described in one lecture. But one of the greatest qualities of hers is that she ends up into subtler things. Like the Mother Earth will end up into fragrance. Music will enter into melodies. Like that, whatever she creates ends up into something later. Matter, whatever she produces, ends up into aesthetics. If matter does not have aesthetics, then it is gross. Like that, everything. Now, you will say, what is water? Water becomes the river Ganges. These are the subtler. So, the matter gets into subtler things because it has to permeate. It has to permeate. So, everything, whatever it is, and the best of all is the air. That air becomes the vibrations. So, you can see how whatever has come out from this matter, from these 5 elements, becomes that subtle thing. Of course, the left side and right side
both work it out, because the love has to work on this, and when love acts on matter, it becomes. And that is how one has to look at your own lives to make it a beautiful combination of love and matter. May God bless you. आता धुळ्याच्या सहयोगांसाठी असं सांगायचं आहे की आता बरेच लोक काल पार झालेले दिसले, आणखी थोडं सिरियसली पण सहयोगात येत आहेत असं वाटलं. तेव्हा धुळ्याच्या लोकांनी मात्र काळजी घ्यायला पाहिजे. राहुलबाईंनी पुष्कळ मेहनत केलेली आहे. त्यांचं घर इथे आहे, तुम्हाला माहिती आहे. तिथे सगळ्यांनी रविवारी सकाळी अगदी व्यवस्थितपणे ध्यान हे केलं पाहिजे. तसंच घरी रोज बैठक पाहिजे. बैठक जर तुम्ही केली नाही तर सहयोगी जमणार नाही. तुमच्यावर अवलंबून आहे. जितकी तुम्ही बैठक कराल, जितकी तुमच्यामध्ये गहनता येईल, तितका सहयोग वाढणार. जर तुम्ही स्वतः मेहनत नाही केली तर सहयोग वाढणार नाही आणि तुम्हाला सहयोगाचा काही लाभ होणार. म्हणून रोज अगदी न चुकता सकाळ संध्याकाळ बैठक ही पाहिजे. सकाळी जरी थोडा वेळ असला तरी संध्याकाळी व्यवस्थित आरामात बैठक पाहिजे. हळूहळू तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, तुमच्याजवळ पुष्कळ टाईम वाचू लागेल, कारण बाकीचं तुम्हाला काही आवडणारच नाही. इकडे जायचं, तिकडे जायचं, गप्पा मारायच्या. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనంలోని కొన్ని విషయాలను తెలుగులో తెలుసుకుందాం. ఈ ప్రవచనం 1983 ధూలియా నగరంలో శ్రీ సరస్వతీదేవి పూజ సందర్భంగా శ్రీ మాతాజీ గారు ఇవ్వటం జరిగింది.
అన్ని రకములైన సృజనాత్మక సంబంధమైన కార్యకలాపాలన్నీ ప్రేమ వల్ల సంభవిస్తున్నవి. ఈ ప్రదేశంలో మీకందరికీ ఓ సుందరమైన వస్తువుని సృష్టించాలనే సరికొత్త ఆలోచన వచ్చింది. ప్రేమ పెరుగుతున్న కొద్దీ మీ అందున్న సృజనాత్మకత పెంపొందును. కావున సరస్వతీదేవి యొక్క సృజనాత్మక శక్తికి ప్రేమయే ఆధారం. ప్రేమ లేకపోతే సృజనాత్మకత అన్నది లేదు. మరింత లోతుగా పరిశీలిస్తే విజ్ఞాన శాస్త్ర సంబంధమైన వస్తు సమూహాన్నంతటినీ సృష్టించిన శాస్త్రవేత్తలందరూ వారికి జనసామాన్యం పైన గల ప్రేమ వల్లనే సృష్టించారనే కానీ కేవలం వారి స్వార్థానికి కాదు. ఏ ఒక్కరూ కేవలం తమ కోసమై ఉత్పత్తి చేయలేదు. వారు తమ కొరకు దేన్ని తయారు చేసినా అది మాత్రం సర్వులకు ఉపయోగపడవలసిందే, లేకుంటే ఆ సృష్టికి అర్థం ఉండదు అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మనం ప్రస్తుతం మాట్లాడుతూ ఉన్న ఈ ప్రేమ అనేది భగవంతుని యొక్క పరమ ప్రేమ అని గ్రహించాలి. చైతన్య లహరి ద్వారా దీని ఉనికిని మనం రూఢీగా తెలుసుకొనగలుగుతున్నాము. ప్రపంచంలోని గొప్ప వర్ణ చిత్రములు మరియు సృజనాత్మకతను సంతరించుకున్న వస్తు సముదాయం అంతా చైతన్య లహరిని కలిగి ఉన్నది. చైతన్య లహరిని కలిగినవి మాత్రమే కాలంచే సంరక్షించబడినవి. చైతన్య రహితమైనవన్నీ నశించిపోయినవి. ఈనాడు కొందరు కళ పేరుతో చౌకబారు మరియు నీచమైన పద్ధతులతో ప్రజలను ఆకర్షించుటను మనమంతా గమనిస్తూనే ఉన్నాం. కానీ అదంతా అదృశ్యమైపోతుంది. కాల ప్రభావం ఈ విధంగా చేస్తుంది. కాలం దానంతటినీ అంతమొందిస్తుంది. పశ్చిమ దేశాలతో సహా అనేక చోట్ల జరుగుచున్న అనేక రకములైన మార్పులను, వాటి ఫలితాలను మీరంతా గమనించవచ్చు. కనుక పశ్చిమ ప్రపంచం వృధా భూమి అంటూ పశ్చిమాన్ని గురించి అంతగా నిరుత్సాహపడవలసిన అవసరం ఏమీ లేదు. అదంతా సరిచేయబడవలసి ఉన్నది. అది బాగుపడబోచున్నది అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. మీరు నేర్చుకునే విద్యలో ఆత్మ లేకున్నా, దేవతా మూలం లేకున్నా అదంతా శుద్ధ దండగ. ఆత్మ మూలంగానే అంతా జరుగుతున్నదని గ్రహించి ఉంటే వారు ఆ విధంగా మర్చిపోయేవారు కాదు. అందుకే నేను భారతీయుల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను. పారిశ్రామిక విప్లవం వైపుగా మీరు ప్రయాణిస్తున్నారు. అందుచేత పారిశ్రామిక విప్లవం మూలంగా ఉత్పన్నమయ్యే దుష్ఫలితాల నుండి విముక్తిని పొందుటకై మీరంతా ఆత్మను గురించి తెలుసుకోనండి అంటూ చెప్తున్నాను. మీకు ఆత్మ గురించి తెలియకపోతే పశ్చిమ దేశీయుల్లాగే మీకు కూడా సమస్యలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే మీరు కూడా వారిలాగే మానవ మాతృలు. మీరు కూడా వారిలాగానే కొనసాగుదురు. యథేచ్ఛగా పరిగెత్తడం వల్ల పాశ్చాత్యులకు ఉన్న విధంగానే మీకు కూడా చిక్కు సమస్యలు ఉంటాయి. ఒకరు ఈ స్వల్ప వ్యవధిలో వివరించలేనన్ని దీవెనలు శ్రీ సరస్వతీదేవి మనకి ఇచ్చును. ఒక ఉపన్యాసంలోనూ లేదా ఉపన్యాసాలలోనూ వివరించడానికి సాధ్యపడినన్ని శక్తులను మనకు సూర్యుడు అనుగ్రహించారు. శ్రీ సరస్వతిని పూజిస్తున్న ఈ సమయంలో మనం సూర్యునికి, సరస్వతికి వ్యతిరేకంగా ఏ విధంగా వెళ్ళుచున్నామో మనం మన లోపల నిశ్చితంగా పరిశీలించి చూచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీ మాతాజీ. అత్యంత నిర్మలమైన ప్రకృతి రూపం మన యందే ఉన్నది. ఆ ప్రకృతి రూపం నుండి మన యందున్న చక్రములన్నీ తయారు చేయబడినవి. శ్రీ సరస్వతీదేవి శక్తికి వ్యతిరేకముగా మనమే మన యొక్క మానసిక చింతనతో వాటిని మాలిన్యపరుస్తున్నాము. శ్రీ సరస్వతి శక్తికి వ్యతిరేకంగా మనం ప్రవర్తించున్నాము. సరస్వతీదేవి ప్రకృతిలోని మురికిని అంతటినీ పరిశుభ్రం చేస్తూ ఉంటే మనం మాత్రం మన మేధస్సుతో దానంతటినీ చెడగొట్టుచున్నాము. మన మేధస్సంతా నిర్మలమైన జ్ఞానమునకు వ్యతిరేకంగా వెళుతుంది. నిర్మల జ్ఞానమును మన ఆలోచనలతో మలినపరచరాదనే సత్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించాలి. మనం వాస్తవంగా విషాన్ని పుచ్చుకుంటూ కూడా ఇందులో తప్పేమున్నది అని చెప్పగలిగేటంతటి హాస్యగాలుగా, అహంకార పూరితులుగా, అశుద్ధులుగా మన ఆలోచనని మనల్ని రూపొందించగలరు. ఇదంతా కేవలం శ్రీ సరస్వతికి వ్యతిరేకమైనది. సరస్వతీదేవి మన యందుంటే ఆమె మనకి సుబుద్ధిని ప్రసాదించును. అందుకే సరస్వతీదేవుణ్ణి, సూర్యుణ్ణి పూజించుటకై మనం ఏ విధంగా మసలుకొనవలను, మనం అసలు ఏమి చేస్తున్నాము అనే విషయం పట్ల మనకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు.
నాకు ఈ ఫలానా శక్తి ఉంది, నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను అంటూ అతిగా మాట్లాడకూడదు. ఇది చాలా తప్పు. ప్రదర్శన కోసమై ప్రయత్నించటం తప్పు అని హెచ్చరిస్తున్నాను. ఒక వ్యతిరేక వ్యక్తితో సంభాషించవలసి వచ్చినా, చెప్పవలసి వచ్చినా నేనుకు బదులుగా మేము అని అనవలను. సహజయోగులమైన మేమందరము అని మీరంటే మేమందరము అనే మాటలు ఆ గర్వం అనేది లేదు. అయినా ఇంకా ఇది చాలా వ్యక్తిగతమైనది. మేము సహజయోగులము అంటూ ఆలోచించడం మొదలు పెడితే అప్పుడు మీరంతా ఒకే వ్యక్తిత్వంగా, ఒకే వ్యవస్థగా మారిపోవుదు. కావున అనునిత్యం మనము అనే పదాన్ని వాడే విధంగా ఆలోచించండి. దానితో మీ అహంకారం చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. ఈనాటి వ్యక్తిగతమైన అహంకారం కాస్త రేపటి రోజున ఏకాదశిలో విలీనమైపోవును. మనం ఎల్లవేళ్ళ మనము అనుటను తప్పక జ్ఞాపకం ఉంచుకొనగలం. మనం మారిపోవటకు ఈ రోజున ఇదే గొప్ప సుదినం. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం సూర్యుడు తన గమనాన్ని మార్చాడు. సూర్యుడు ఈ వైపునకు వస్తున్నాడు. ఈ ఉత్తర దిశగా సూర్యుడిని రాకను మనం ఆహ్వానిద్దాము. సూర్యుని సామ్రాజ్యాన్ని మనలో నెలకొల్పుకుందాము. సూర్యుడు మాత్రం మనలో నుండి ఎప్పుడు అదృశ్యం కాడు అని శ్రీమాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. కుడివైపున ఉన్న సమస్యలను అధిగమించటానికై సరస్వతీదేవిని పూజించాలి. అనాది కాలపు సంగీత సాధనమైన వీణను సరస్వతీదేవి తన దివ్యమైన కరములందు ఉంచుకొని మృదు మధురమైన సంగీతమును మనకు వినిపించును. సంగీతం మీ హృదయాంతర్భాగంలోనికి చొచ్చుకొని వెళ్ళును. సంగీతం మీలోనికి ఎలా ప్రవేశించును, ఏ తీరుని అది పనిచేయును మీకు తెలియదు. సంగీతం లాగా అనే సహజయోగ్ కూడా చొచ్చుకొని వెళ్ళి వ్యాప్తి చెందవలను. సరస్వతీదేవికి ఏ ఒక్క ఉపన్యాసంలోనూ వర్ణించలేనన్ని దివ్య లక్షణములు కలవు. భూమాత సువాసనతో ముగిసిన విధంగానే సరస్వతీదేవి సూక్ష్మమైన పదార్థాలుగా ముగియట అనేది ఆమె యొక్క గొప్ప సుగుణము. సంగీతం అనేది మాధుర్యంతో ముగిసినట్లుగానే ఆ దేవి ఏమి సృష్టించినా అది బహు గొప్పగా ముగియును. ఆమె సృష్టించిన ఏ ద్రవ్యమైనా బహు సుందరతరముగా ముగియును. ఈ పదార్థం నుండి పంచభూతముల నుండి ఉద్భవించినది ఏదైనా సరే అది ఆ సూక్ష్మ పదార్థంగా మారును మీరు చూడగలరు. కుడి ఎడమ వైపులు రెండూ కూడా దీనికై పనిచేస్తాయి అనుకోండి. ఎందుకంటే పదార్థంపై ప్రేమ మాత్రమే పనిచేయాలి. ఎప్పుడైతే పదార్థంపై ప్రేమ పనిచేస్తుందో అప్పుడు పదార్థం కూడా ప్రేమగానే మారుతుంది. ప్రేమ పదార్థముల అందమైన సంలీనమునకై ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ సొంత జీవితాలను గమనించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనంలో మనకు వివరించారు. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం మీద ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ ఈరోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని జరిపించినందుకు ధన్యవాదములు తల్లి. తెలిసి లేక తెలియక ఈ కార్యక్రమంలో ఏమైనా తప్పులు దొరికి ఉంటే క్షమించుము తల్లి. ప్రతినిత్యము మాకు ఈ ధ్యానాన్ని ప్రసాదిస్తున్నందుకు కోటి కోటి ప్రణామములు తల్లి. జై శ్రీనాథ్. అందరం కుండల్ని ఉత్తానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీనాథ్జీ. కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్రసారం అయిన తర్వాత ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. తిరిగి రేపు ఇదే సమయానికి ధ్యాన కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం. జై శ్రీనాథ్జీ.
ॐ